11:50 start பண்ணலாம். 5 minutes break. சொல்லுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாப்பி பர்த்டே.
Okay, good morning. We'll start. How was the five questions? Easier, ரொம்ப ஈஸிங்களா? ஓகே. மேபி கொஞ்சம் டூவபிளாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இது என்ன டாபிக் இது? As usual, and the first topic, Indian Constitution. Second, same, Indian Constitution. Indian Constitutionல minorities-ஓட aspects. Third, federalism. Federalism. அதில் ரெண்டு இருக்கு, கோஆப்ரேட்டிவ் காம்படிட்டிவ்னு சொல்லி, ஸோ அந்த டாபிக். அண்ட் ஃபோர்த்தும் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்ட் ஃபெடரலிசம் ரெண்டுமே. டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் மிஸ், பிகாஸ் இந்த லா அண்ட் ஆர்டர்னு ஒரு இஷ்யூ. லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட், பட் ஸ்டில் வி ஆர் கிவிங் திஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் பவர்ஸ் டு சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால வந்து டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸும் வரும். அண்ட் ஆல்சோ ரிலேட்டட் கான்செப்ட் வந்து அண்டர்மைனிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். அண்ட் ஃபிஃப்த்து, as usual, division of powers and federalism. Okay. So first question, இது as usual, where one DPSP will have a conflicting situation over the fundamental rights. Any two examples எழுதுனா போதும், ஏன்னா 10 mark இல்லையா? And how judiciary is playing a role in balancing these two objectives. என்னென்ன எழுதுனீங்க? யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. Enforcing UCC and freedom of religion. என்ன angle? Okay. So personal laws வந்து it is mostly based on religion. So அந்த context. So if we enforce UCC, definitely அந்த personal laws which are based on religion, so அது வந்து affect ஆகும். Yes. And any other? Reservation policies, Article 46 இருக்கு இல்லையா? Weaker section of the society ஓட upliftmentக்கு state should work அப்படின்றது Article 46. ஸோ அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது Article 14 வந்து வயலேட் ஆகும். ஸோ இந்த Article 46 தான் வந்து இட் இஸ் தி லைஃப் லைன் ஃபார் கிவிங் ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ். அந்த ஆர்டிகிள் 14லே வந்து ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லான்னு இருக்கும், அப்புறம் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லான்னு இருக்கும். அந்த ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பை கிவிங் ரிசர்வேஷன் டு வீக்கர் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி poorer sections. எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்? நிறைய இருக்கு இல்லையா? மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஆர்டிகல் 14 தான் வயலேட் ஆகும். இஃப் யூ என்ஃபோர்ஸ் டிபிஎஸ்பி, திஸ் ஆர்டிகல் 14 அண்ட் ஆர்டிகல் 19. ஸோ மோஸ்ட்டாக அது ரெண்டு தான் வயலேட் ஆகும். அதனால தான் வந்து இஃப் யூ ஆர் என்ஃபோர்சிங் எனி ப்ரொவிஷன் based on Article 39 B and C, you should not consider that Article 14 and 19 are violative அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷனே இருக்கு இல்லையா?
ஸோ மேக்ஸிமம் எனி டூ, ஏன்னா 10 மார்க்ஸ்ன்றதுனால எனி டூ சுச்சுவேஷன்ஸ் எழுதிட்டு ஹவு ஜுடிஷியரி இஸ் பிளேயிங் எ பேலன்சிங் ரோல் ஹியர். அண்ட் இது ஒன் மோர் வந்து ஆர்டிகல் 47ல வந்து ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால், காந்தியன் பிரின்சிபல், காந்தியன் சோஷியலிஸ்டிக் பிரின்சிபல். ஸோ ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் நம்ம வந்து பேன் பண்றோம் அப்படின்னா ப்ரைவேட் ட்ரேட், அந்த நிறைய வந்து கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஆல்கஹால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்றாங்க இல்லையா, ஸோ தட் வில் பி affected. So any other provision that you could think of? If we enforce DPSP, it will violate fundamental rights. Social order என்ன ஆர்டிகிள் சொல்ல வரீங்க? DPSP 39, 38, 38 என்ன ஆர்டிகிள்? No, okay, so I'm not able to recollect. No. Okay. Even Supreme Court has also upheld this, like prohibition of alcohol consumption, sale, or regulating the prohibitions. ஒரு சில ஸ்டேட்ல prohibition, பட் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன். இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் கள்ளக்குறிச்சி ட்ராஜடி, ஸோ இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக் வந்து. Okay. Then judicial interpretation. Yesterday I said no. In Minerva Mills case, it is not that 42 constitutional amendment DPSP has been given precedence over the fundamental rights, but later Supreme Court held that it is not that one is supreme over the other. Both are the balancing wheels of Constitution of India அப்படின்னு சொன்னது. ஸோ இது ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாக்டரைன் உண்டு அவங்களோட. ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஒன்றும் இல்லை, அந்த முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒன்றை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனால ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றதெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் டு ஹாவ் ஒரு ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஆர்கானிக் evolution of Indian state க்கு both are important. So it is not that one is affecting but one is complementing or supplementing அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான், பட் அதுக்கு ஒரு டாக்டரின் பேர் வச்சுப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். அப்புறமா வந்து டாக்டரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இஃப் எனி டிபிஎஸ்பி இஃப் தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங், இஃப் இட் இஸ் டூ மச் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட், தென் தே வில் அப்ளை திஸ் டாக்டரின், வெதர் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த லிபர்ட்டி ஆஃப் த persons concerned that much, அந்த அளவுக்கு whether it is affecting their fundamental right or not, whether it is affecting the fundamental rights which are mentioned in basic structure. So basic structureல mention பண்ண any fundamental right affect ஆகுது, so அப்படின்றப்போ they will look into it. And இதுவுமே proportionality test வந்து whether that DPSP needs such overarching restriction over fundamental right, அந்த அளவுக்கு whether it is proportional or not, அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணுவாங்க. இது ஜஸ்ட் ஜுடிஷியல் டாக்டரின்ஸ் தான். யூ கேன் ரைட் வாட் எவர் எனி அதர் டாக்டரின்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு திங்க் ஆஃப்னா கூட அது கூட யூ கேன் ரைட். அண்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த ஆர்டிகல் 13ங்களா, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆர்டிகல் 13ல வந்து லாஸ் விச் ஆர் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து இட் இஸ் மேட் அஸ் நல் அண்ட் வாய்ட். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் 32. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் பேலன்சிங் DPSP versus fundamental rights. And the conclusion same da, both are essential, both are important. It is not that one is supreme over the other. Okay, then first question somewhat easy area நினைக்கிறேன். Second வந்து minorities, rights of minorities. What are all the constitution provisions that are protecting the rights of minorities and how effective are this mechanism? So over past 75 years how these constitutional provisions have been a protective factor or been a promotive factor for the rights of minorities who are living in India. So அதுதான் how effective are these provisions. So நம்ம இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து அக்கார்டிங் டு கான்ஸ்டியூஷன் இட் இஸ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் இல்லையா, ஸோ அண்ட் கல்ச்சுரலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். So how these minorities are protected by the constitution. Then constitution நீங்க ரைட் ஃப்ரம் ப்ரியாம்பிள்லே எழுதலாம். ப்ரியாம்பிள்லே வந்து மைனாரிட்டி ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. ஸோ ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, லிபர்ட்டி, ஸோ அந்த ப்ரியாம்பிள் இருந்தே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க. அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன்,
ஸோ அது எல்லாமே it is also giving a feeling that minorities are also part of Indian state. And fundamental ரைட்ஸ்ல தான் மோஸ்டா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் த மேஜர் பார்ட். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து we are giving so much support to the minorities that their cultural rights will be protected, their educational rights will be protected. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மைனாரிட்டிஸ் ஆர் லிவிங் இன் அ சேஃப் வே அப்படின்ற மாதிரி யூ கேன் ரைட். ஸோ ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் ஆர்டிகல் 15, 16. ஏன்னா இங்கே வந்து கேஸ்ட், ரேஸ், ரிலிஜியன், செக்ஸ், ஸோ அந்த பேசிஸில் தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் இந்தியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறது சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக். And 16 also. 25 and 26 religious rights. This is common for each and every religion in India. So you can write that also. Specific to minorities, it is the cultural and educational rights. Article 29 and 30. 29 is their language, script and culture. So since these are all the major things that they value, we will protect all those things அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணது வந்து ஆர்டிகல் 29. ஆர்டிகல் 30 வந்து they can have their own educational institution of their choice. இந்த மதராசாஸ்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, where they will provide religious education, not the secular part, but the religious education will be provided so that their continuity in tradition is maintained. ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன், அந்த ப்ராமிஸ் கொடுக்கறது வந்து ஆர்டிகல் 30. அண்ட் ஈவன் ஃபார் எனி land or any property which belongs to minority institutions, if they are taken over by state, they will give 100% property guarantee. That compensation will be 100%. So அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கூட it is there under article 30. அது படிச்சிருக்கீங்க தானே? If state wants to take away the land belong to minority institution, they necessarily or mandatorily they have to provide 100% compensation. Whichever is the market rate, they have to definitely provide. Then DPSP la and article 46 weaker section. So usually ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து டெஃபினட்டா the minority people who belong to religious or linguistic minority will be in a vulnerable state. So டெஃபினட்டா வந்து அவங்கள வந்து ஒரு வீக்கர் செக்ஷனா தான் வந்து ஸ்டேட் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. So whatever measures they will take, it will be to uplift them as equal one in the society. And fundamental dutiesல it is similar to என்ன சொல்றது, இந்த preamble fraternity and unity அந்த மாதிரி பேசணும்ல, similar concept that citizens of India should follow these things. They have to be they need to have a spirit of common brotherhood transcending religious, linguistic and sectional diversity. இது எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதணும்னு இல்லை, சின்ஸ் எனக்கு டைம் இருந்துச்சு ஸோ கூட முடிஞ்சது. பட் 10 மார்க்ஸ்க்கு வந்து யூ கேன் ரைட் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருக்க பார்ட்டை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எழுதுங்க. அதர் திங்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரைட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஓகே. அண்ட் இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷனுமே இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்டிகல் 350A provision for instruction in mother tongue. So this is also one of a directive for center and state. இது வந்து the directives which are provided outside the DPSP அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரொவிஷன். அண்ட் ஆர்டிகல் 350B ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் விச் ஆர் கிவன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ். இதில் எவ்வளோ ஓரளவுக்கு அட்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சதுங்களா ஆல் ஆஃப் யூ? So effectiveness of the mechanism வந்து again what I would say is it is okay only. Not that 100% minorities have been given the 100% protection 75 yearsல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. But it has made that very வீக்காகவும் வல்னரபிளாகவும் மைனாரிட்டிஸை வந்து ஃபீல் பண்ண வைக்கல. Minorities they had considered themselves as part and parcel of Indian Union and they have been living somewhat smoothly for 75 years. ஸோ எஃபெக்டிவ்னஸ்ன்றது டெஃபினட்டாக வந்து இட் ஹஸ் பிளேட் அ வெரி மேஜர் ரோல். ஸோ இங்கே வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ்ல வந்து நோ தீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் நாட் அடிக்வேட் இனஃப், ஆல் பீப்புள் ஆர் ஆல் ஃபைட்டிங் ஈச் அதர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சம் கம்யூனல் ரயாட்ஸ் அதெல்லாம் நடந்திருக்கும். பட் அதர் தென் தட் இட் ஹஸ் பீன் வெரி ஸ்மூத் ப்ராசஸ் தான். ஸோ இங்கே எஃபெக்டிவ்னஸ்ன்றப்போ கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் நோட்ல எழுதுங்க. அதுவும் 10 மார்க்ல ரொம்ப கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்கோப் இங்கே கொடுக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ரைட் தட் எஸ் இட் ஹஸ் பீன்
வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்னு சொல்லிட்டு வாட் ஆர் ஆல் தி provisions with which the constitutional provision based பண்ணி what are all the measures that judiciary has taken, what are all the measures that government has taken, and minorities are their rights are very well protected under the articles of Indian constitution அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக அந்த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பர்டிகுலராக வந்து மைனாரிட்டிஸ்க்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸு, ஸோ அவங்களோட எஜுகேஷனல் வெல்ஃபேருக்கு அவங்களுக்கு எனி ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம்ஸு, ஸோ இது எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணுறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஆர்டிகல் 46. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தே வில் ஹாவ் தட் ரைட். இஃப் இட் இஸ் வயலேட்டட் தே கேன் அப்ரோச் த கோர்ட் ஆஃப் லா. பட் ஆர்டிகல் அந்த 46ல இருக்கிற ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணி based on the concept of welfare state. State will actively promote the welfare of minorities. So அந்த ஸ்கீம்ஸ் தான் இதெல்லாம். மௌலானா அபுல் கலாம் as a national fellowship scheme. அண்ட் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த ஃபெல்லோஷிப் ஸ்கீம்ஸாக தான் இருக்கும். ஃபெல்லோஷிப் ஸ்கீம்ஸு, ஸ்காலர்ஷிப் இன்சென்டிவ்ஸு, ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஜேஎன்கேல ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லாம் நிறைய இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இது எல்லாமே எதுக்காகனா டு பில்ட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். challenges வந்து again you can mention some challenges, but அது effectiveness கேட்டதுனால you can mention, but these are all occurring only in parts of India. It is not that each and every day வந்து their rights are being violated அந்த மாதிரி எழுதாம just அங்கங்க there are some issues but they are living peacefully அப்படின்ற மாதிரி எழுதுது. ஸோ கன்க்ளூஷன்ல வந்து இந்தியா வந்து இட் இஸ் அ டைவர்ஸ் நேஷன். ஸோ வித் டைவர்ஸ் கல்ச்சர், டைவர்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து தேர் வுட் பி சம் இஷ்யூஸ், பட் திஸ் provisions which are guaranteed by the constitution has been able to promote this diversity as well as promoting unity அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு பேலன்சிங் நோட்ல முடிச்சோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் கொஸ்டின். இதுலயுமே ரொம்ப அனலிட்டிக்கல்லாம் எதுவும் இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன மைனாரிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணி, இன்னும் அந்த ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி அ பூஸ்டப். அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின், இந்த ஆஸ்பெக்டை எலாபரேட் வித் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை திஸ் கொஸ்டின், ஆன்சர் வந்து இட் இஸ் சிம்பிள் தான். இந்த ஹவு டஸ் ரெண்டு பார்ட்டு, யூனியன் கவர்மெண்ட் in what way it is promoting healthy competition between state, and in what way it is promoting collaboration among the states. Center and states irukku, but how the state government, central government is acting as a factor for promoting collaboration among the state, and how it is promoting competition among the state. Competition na healthy competition, unhealthy competition irukku. Like அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து டாடா பிளான்ட் வந்து they will not allow, but குஜராத் வந்து they will give incentives, they will give many inputs. So அதனால வந்து டாடா பிளான்ட் will go to குஜராத். ஸோ அந்த மாதிரி அன்ஹெல்தி காம்படிஷனும் இருக்கு, பட் how the central government is acting as a factor in promoting healthy competition. So அதுதான், and we have to elaborate with specific examples. So அதான் third question. காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசம்னாலே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இருக்க கவர்மெண்டோட மெயின் அஜெண்டா வந்து இட் இஸ் ஒன்லி நித்தி ஆயோக். How Niti Aayog is playing a very major role in promoting competitive federalism. Niti Aayog வந்து they are releasing many indexes, the composite water management index and SDG India index, export அது வந்து மினிஸ்ட்ரி பண்றாங்களா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி they are releasing many reports. There they are ranking the states, and ranking வந்து just it is not that அப்படியே ranking இல்லை, they are separating the states based on some category. கொஞ்சம் developed states, under developing அந்த மாதிரி சம்திங் அந்த கேட்டகரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் they are ranking. ஸோ அப்படின்னும் போது it will genuinely promote the competition. ஸோ அந்த குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி கூட ஒரு சிலது ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் தமிழ்நாடு தான் டாப்னு நினைக்கிறேன் அதில் குட் கவர்னன்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி the states will have a healthy competition. Why, where we are lagging, so where we have to push faster, and mari the states will see their position in the ranking.
மோஸ்டா வந்து கேரளா அண்ட் சண்டிகர் அதுல டாப்பா இருப்பாங்க. மெனி ரிப்போர்ட்ஸ், மெனி இண்டிசஸ்ல. செகண்ட் வந்து த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொமோட்டிங் ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவ்ஸ். ஸோ அகைன் அந்த நேத்து சொன்னேன் இல்லையா, ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல டெமோகிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இண்டெக்ஸ் பேராமீட்டர் குடுப்பாங்க. ஸோ டெமோகிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ நல்லா ஸ்டேட்ஸ் பண்றாங்க. இஃப் தே ஆர் ரெடியூசிங் தேர் டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட், தே வில் கெட் ஃபண்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி. ஸோ அப்படின்றபோது இட் வில் ஆல்சோ ப்ரொமோட் a healthy competition. And ease of doing business ranking, export preparedness index. ஸோ இது எல்லாமே மேலே பார்த்ததெல்லாம் நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்றாங்க. இது வந்து செப்பரேட்டா மினிஸ்ட்ரிஸ் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் வந்து தே ஆர் ரிலீசிங் ஐ திங்க் குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ அதை நீங்க கோட் பண்ணலாம். 10 மார்க் தானே. ஸோ 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் காம்படிஷன், ப்ரொமோட்டிங் காம்படிஷன், 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் கொலாபரேஷன். கொலாபரேஷன்லயுமே அகை நித்தி ஆயோக்ல வந்து மெனி சப் குரூப் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், நித்தி ஆயோக் கீழே மெனி சப் குரூப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸ். ஸோ ஒரு சப் குரூப் வந்து ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம். நேற்று சொன்னேன் இல்லையா, அதுல இருந்த இஷ்யூஸ். ஸோ அதை எப்படி ரேஷனலைஸ் பண்ணலாம், ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எனி ஓவர்லாப்பிங் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஹவு கேன் வி ரெடியூஸ் தட். ஸோ அந்த மாதிரி தே வில் அப்பாயிண்ட் சம் சப் குரூப்ஸ். ஸோ இது வந்து டு ப்ரொமோட் கோஆப்ரேஷன் அமாங் த ஸ்டேட்ஸ் வித்தின் த ஸ்டேட்ஸ் தெம்செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் நாலேஜ் ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதுல வந்து இந்த ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் அதுக்கெல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆல்சோ, ஆஸ் ஐ செட், அந்த இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் ட்ரிபியூனல். ஸோ அதுலலாம் கூட தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் கொலாபரேஷன் வித் இன் த ஸ்டேட்ஸ். எனி 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க எழுதலாம். ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அண்ட் இந்த கதி சக்தி டேஷ்போர்ட்ல கூட தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் த கொலாபரேஷன் அமாங் த ஸ்டேட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட் இன்டர் ஸ்டேட்ல எனி பைப்லைன் போடணும், எனி ரோட்வேஸ்லாம் போடணும்னா இந்த கதி சக்தி டேஷ்போர்ட் வில் ஹேவ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்டல் பாலிசிஸ் ஸ்கீம்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப பெட்டரா இருந்துச்சு. எஃபிஷியன்ட் வே ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கதி சக்தி டேஷ்போர்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த தேர்ட் கொஸ்டின். ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்து 100 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி தே ஆர், அது வந்து இ கவர்னன்ஸ் அண்ட் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஆர் டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். எங்க காம்படிஷன் அதுல ஏதாவது எலிமெண்ட் இருக்குங்களா, வெதர் தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் காம்படிஷன் பிட்வீன் ஸ்டேட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா யூ கேன் ரைட். அதர் தென் தட் அது ஒரு டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. இ கவர்னன்ஸ், ஸோ அங்கே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் தெர் இஸ் எனி எலிமெண்ட் லைக் அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியை பேஸ் பண்ணி எனி ரேங்கிங்கோ எனி இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் கோட் தட். எனி டவுட்ஸ்? என்ன ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க இன்னைக்கு? செகண்ட் டே தானே? ஓகே. ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அங்கங்க ரைடு போடுறது. ஸோ அந்த மிஸ்யூஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் பை ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் மெனி சிட்டிங் சிஎம்ஸ் எல்லாம் இப்போதான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் டு டியூரிங் த டைம் ஆஃப் எலெக்ஷன். ஸோ அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியா போச்சு. மோஸ்டா திஸ் கொஸ்டின் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஆர் பெர்சீவ்டு மிஸ்யூஸ். நாமளுமே ஸ்ட்ரெயிட்டா மிஸ்யூஸ்னு எழுதாம மேபி யூ கேன் ரைட் அஸ் பெர்சீவ்டு மிஸ்யூஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இது இஷ்யூவே. ஆனா ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் நாட் பிலீவிங் இன் த அட்டானமி ஆஃப் த சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ். ஸோ அதுதான் இங்க இஷ்யூ. ஈவன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசைசிங் தட் யூ ஆர் டார்கெட்டிங் ஒன்லி த opposition leaders, not the leaders from states. And the reason why they are simply telling, even அவங்க EVM கூட they are criticizing opposition leaders வந்து, even though this EVM is full proof, safe, even it is not connected to internet also. So அப்போவுமே எப்படியோ ஹேக் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் they are, why they are criticizing EVM because is that the autonomy of EC is questioned. ஏன்னா ஒரு ஆக்ட் இப்போ கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, அதுல வந்து சிஜேஏ மெம்பரா இருந்தாங்க ஃபார் செலெக்ஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ். பட் அகைன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தே சேஞ்ச்டு, கேபினெட் மினிஸ்டர் மாத்திட்டாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தே ஆர் கொஸ்டினிங் தி அட்டானமி ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன். சம்ஹவ் யூ வில் மேனிப்புலேட் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி தே ஆர் பெர்சிவிங் த்ரெட். ஸோ அதனால தான் தே ஆர் மேக்கிங் அலிகேஷன்ஸ். சேம் இஸ் த கேஸ் வித் இடி. இடி இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஸோ ஒரு அந்த டைரக்டர் ஆஃப்
and even the director of ED is also not having an independent tenure. அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, the ED and CVC டைரக்டரோட டென்யூர் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து will be done 1 year at a time. ஸோ 1 year at a டைம்னும் போது வாட் தே ஆர் திங்கிங்னா, ஓகே இந்த வருஷத்துல நான் சொன்ன எல்லா டார்கெட்டையும் இஃப் யூ ஆர் ஃபினிஷிங் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ வில் கிவ் யூ an எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 1 year. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் திங்கிங். ஸோ அதனால தான் வந்து since they are having an doubt over the autonomy of investigative agency, and there is also a perceived feeling that it is only targeting the opposition leaders, the opposition is making an allegation. So நீங்க இதுல சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ்ன்னு போட்டு you can write that அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா, ED, CBI and the serious fraud investigation office னு கூட ஒரு சில ஆஃபீஸ் இருக்கும். So these are all the central investigative agencies. Question வந்து to what extent it is undermining the principle of federalism. ஏன் இங்க principle of federalismனா law and order is the state subject, but some of the issues which concerns the issues of national security வந்து in that situation the central government is taking over னு சொல்ல முடியாது, they are giving the, ஏன்னா வந்து it needs interstate coordination. Just the states cannot investigate. இப்போ எனி ஒரு மணி லாண்டரிங் இஷ்யூ இருக்கு, that issue also involves state of West Bengal அப்படின்னா the state police of Tamil Nadu cannot go and investigate in West Bengal, because each and every state is having their own law and order வந்து it is in the state listன்னு இருக்கிறதுனால, so it needs interstate coordination. அப்படின்றதுனால we are creating central investigative agencies for that specific purpose. CBI வந்து for corruption cases, and ED வந்து now it has taken over the money laundering cases, and NIA வந்து issue offense of terrorism and offense which involves national security. So இது எல்லாமே வந்து it needs the cooperation from other states also. So அப்படின்றதுனால the states governments initially they were okay, but after BJP government when they came, they thought that the even before UPA government kuda people were telling that CBI is being used as a, even Supreme Court itself has told that CBI is a caged parrot speaking the master's voice அப்படின்னு சொன்னாங்க. So now and then this issue will come when the leaders are targeted, when leaders were arrested, அந்த issue வரும், அதுக்கப்புறம் again subside ஆகும். So overall இதனோட issue எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the autonomy of the institution. So அதுதான் மேஜரா வந்து, because CBIக்கு வந்து it is not having any independent legislation. It derives its powers through Delhi Special Police Establishment Act. தனியா எதுவும் பவர் இல்லை. பட் இன் யூஎஸ்ஏ எல்லாம் ஃபெடரல் FBIன்ற ஏஜென்சிக்கு வந்து they will have an independent law and they will have an independent recruitment procedure. Even for CBIக்கு வந்து the police officers are recruited through deputation. Central deputationல தான் they will recruit. It is not that they are permanently deployed in CBI. அந்த மாதிரி கிடையாது. So all these factors are affecting the autonomy of institution. So அதனால the issues are arising, and CBI also needs this general consent and special consent. So many states have also withdrawn their general concern. எதுக்காகனா they are feeling that CBI is not impartially acting. So இது எல்லாமே issues surrounding the central investigative agency. So இதுக்கு என்னன்னா any committee recommendation, any second ARC maximum they have recommend, even second ARC they had recommended that CBI should have an independent legislation, independent law to have as a backup. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செகண்ட் ஏஆர்சி had recommended. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் தட். இதில் வந்து ஒரு, அண்ட் திஸ் கொஸ்டின் ஹஸ் ஆல்சோ பீன் ப்ரீவியஸ்லி ஆஸ்ட், கேட்டாங்க ஆல்ரெடி சிபிஐயோட அந்த வித்ட்ராவல் ஆஃப் ஜென்ரல் கன்சர்ன் வந்து ஹவு இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் பவர் ஆஃப் சிபிஐ. ஸோ அதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ரிலேட்டட் ஜட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒன்லி ஃபார் நியூ கேசஸ்க்கு வந்து தே நீட் ஜென்ரல் கன்சர்ன். ஃபார் கேசஸ் விச் ஹவ் பின் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் தே கேன் கோ அண்ட் என்கொயர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த இயர்ல தட் வாஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ரூமிங் இஷ்யூ. ஸோ அப்போ கேட்டிருந்தாங்க. அகைன் இப்போ நிறைய அரெஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் நடந்ததுனால மேபி ஸ்பெசிஃபிக்கா இடி வச்சு தே கேன் ஆஸ்க். ஸோ ரீசன் கொஸ்டின் வந்து சரௌண்டிங் த ரீசன் கான்ட்ரவர்சி பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ன்றதுனால யூ கேன் ரைட் சம் ரீசன் கான்ட்ரவர்சி.
அகைன் ஆனா அதே தான் இருக்கும். பொலிட்டிக்கல் அலிகேஷன் அண்ட் மிஸ்யூஸ். பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிஸ். ஸோ அதுதான் அந்த ஓவரால் இஷ்யூ வந்து. அண்ட் த questioning autonomy of central investigative agencies. ஸோ நான் மேக்ஸிமம் சொன்ன எல்லாமே இதில் வந்துடும். என்ஐஏ வந்து யூஸ்வலாக த ஸ்டேட் இஸ் நாட் தட் மச் அப்போசிங் பிகாஸ் தே நோ தட் டெரரிசம் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் த்ரெட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ எ வெரி சீரியஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. ஸோ மோஸ்ட்டாக என்ஐஏவோட என்கொயரிக்கோ என்ஐஏவோட ஒன்லி இஷ்யூ இஸ் தட் தே வில் நாட் கிவ் பர்மிஷன் வித்தின் ஒரு டக்குன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆஸ் சூன் ஆஸ் தட் இஷ்யூ ஹஸ் ஹேப்பன். இப்போ கோயம்புத்தூர் பிளாஸ்ட்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா, டக்குன்னு என்ஐஏ எல்லாம் கூப்பிடல. ஃபர்ஸ்ட் த போலீஸ் வில் கோ அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட். நம்மளால ஒன்றும் முடியல அப்படின்னும் போது தான் தே வில், பிகாஸ் தே ஹாவ் மேன் பவர், தே ஹாவ் இன்டர் ஏஜென்சி கோஆர்டினேஷன் அண்ட் அதர் கண்ட்ரி கோஆர்டினேஷன்லாம் இருக்கும். ரா இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட தே ஹாவ் த சப்போர்ட். ஸோ ஜஸ்ட் தட் தே ஆர் நாட் கிவிங் த பெர்மிஷன் ஃபார் என்ஐஏ டு, and now NIA Act has also been amended, so they need not have the permission of states to investigate. அந்த மாதிரிலாம் இப்போ they have strengthened the NIA Act. ஸோ அதனால வந்து மோஸ்டா இந்த என்ஐஏக்கு வந்து ஸ்டேட்ஸ் இஸ் நாட் கம்ப்ளைனிங், அந்த இடி அண்ட் சிபிஐ. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து தே ஆர் அப்போசிங் மோர். அண்ட் இம்பாக்ட் ஆன் ஃபெடரலிசம் வந்து they feel that இப்போ சிபிஐ உள்ள வந்து if they arrest any person of state government employee அப்படின்னா they feel that somehow it is showing in the media that state government is complicit and state government is not acting accordingly அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஈகோ தானே. இட் வில், இப்போ டக்குன்னு வந்து ஒரு சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னாலே they will feel that somehow we are not capable of it. ஒன்லி த சிபிஐ இஸ் ஏபிள் டு. இப்போ ஈவன் இந்த கள்ளக்குறிச்சி ட்ராஜடி கூட போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்றதுல யாருக்குமே ஒரு ஹோப்பே இல்லை, ட்ரஸ்ட் இல்லை. ஆஸ்க் த சிபிஐ டு என்கொயர் அப்படின்னு தான் அடுத்த ஒரு எல்லா பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸுமே தே ஆர் டெல்லிங். ஸோ தே ஃபீல் தட் அவர் பவர் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் விச் ஹஸ் பீன் ப்ராமிஸ்ட் அண்டர் த ஸ்டேட் லிஸ்ட் இஸ் பீயிங் கொஸ்டின். அண்ட் தே ஃபீல் தட் த சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி எல்லாமே தான் நம்ம கான்செப்ட் ஒன்று தான், அது நம்ம வேர்டிங்ஸ் போட்டு மாற்றி மாற்றி எழுதுது. தட்ஸ். அண்ட் ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் அண்டர்மைனிங் த கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம், perceived misuse of central agency for political purposes. And autonomy la vandu what I said, the piecemeal extension of tenure of CVC and ED and CBI as a caged parrot. So idella da vandu undermining the federalism concept. So adukku in the points and then recommendation for reform. And in the arrest of sitting CM and the mari issue on the Supreme Court kila ponappo kuda what they had told is that you come up with some standard guidelines. So in the guidelines we will follow when before arresting the important dignitaries. ஒரு சிஎம் அரெஸ்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டர், எனி ஸ்டேட் கேபினெட் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் எவிடன்ஸ் அண்ட் வித் தட் பேக்கிங் எவிடன்ஸ் ஒன்லி ஐ வில் அரெஸ்ட்னு சொல்லி யூ கம் அப் வித் சம் ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் தென் யூ கோ அண்ட் அரெஸ்ட் தோஸ் பீப்புள் அப்படின்ற மாதிரி தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு கிளியர் கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும், ஸோ தட் ஈவன் த பர்சன் ஹூ இஸ் arrested will have a say before court. And அந்த EFIR ரிப்போர்ட்டா அந்த எஃப்ஐஆர் மாதிரி ஒன்று இடி வந்து ஒரு ஃபைல் பண்ணுவாங்க. they will not give that concerned FIR to even the person arrested also. ஸோ அது வந்து எவ்வளோ இயர்லியாக கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கணும். அண்ட் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து பெயில் பெட்டிஷன் ரொம்ப லேட் பண்ணுறது, ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும், அந்த ப்ராசஸை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். பட் இது எல்லாத்துக்குமே ஓவரால் நம்ம சொல்யூஷன் தேடணும் அப்படின்னா independent வந்து the agency should be made and they should have an independent legal backup. இது நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், மோஸ்டா சொன்னதுதான் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி எனி கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன், ஸோ அது எல்லாமே போட்டு you just have to wait. ஓகேங்களா? ஃபோர்த் கொஸ்டின். அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், reforming the 7th schedule. As I said yesterday, many people now they are asking for reforms within the 7th schedule. ஏன்னா வந்து அந்த டைம் ஆஃப்
emergency we had given away our powers, but இப்போ வந்து considering the present scenario, please arrange the list accordingly அப்படின்ற மாதிரி அப்பப்போ the leaders will say. And even 15th finance commission chairman encasing he also said for, but our வந்து he proposed in support of center only. ஈவன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹெல்த்தையுமே வந்து ஸ்டேட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ டு ஆஃப்டர் திஸ் கோவிட் பேண்டமிக், ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஸோ நவ் இந்த எவால்விங் சோஷியோ எக்கனாமிக் லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது அதுதான். இஃப் தெர் இஸ் எனி பேண்டமிக் அப்படின்னா ஈவன் தட் டைம் ஆல்சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்வோக்ட் எபிடமிக் டிசீஸ் ஆக்ட். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் தே ஹேட் இம்போஸ்டு லாக்டவுன் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸோ வி டு நாட் ஹாவ் எனி செப்பரேட் கான்கிரீட் லிஸ்ட் இன் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட். அது கரெக்டாக இல்லை. ஸோ இது இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். 15 மார்க்கு எழுதுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். பட் சம்ஹவ் அந்த சர்ப்ரைஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சொல்வேன் இல்லையா, சம்ஹவ் வி ஹவ் டு ரைட் அண்ட் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அந்த மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். இதில் நீங்கள் மேபி வந்து எவால்விங் சோஷியோ எக்கனாமிக் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா என்ன, மேபி ஆஃப்டர் எவால்விங் சோஷியோ எக்கனாமிக் லேண்ட்ஸ்கேப்னா எல்பிஜி லிபரலைசேஷன். ஸோ அந்த ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம லிஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே பிஃபோர் தட் பீரியட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து வி கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஓவர். ஸோ எவால்விங் சோஷியோ எக்கனாமிக் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் அதெல்லாம் எழுதலாம். அண்ட் டிஜிட்டல் ஏஜ். ஸோ டிஜிட்டல் ஏஜில் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங், ஆன்லைன் கேமிங், இதெல்லாம் எந்த லிஸ்ட், கிரிப்டோ கரன்சிஸு, மெட்டாவர்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் எங்கே வந்து நம்ம எந்த லிஸ்ட் கீழே கொண்டு வரதுன்னு நவ் வி ஆர் ஹேவிங் எ கன்ஃபியூஷன். ஸோ அதனால இந்த எவால்விங் சோஷியோ எக்கனாமிக் லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் மேபி யூ கேன் ட்ரா எ சார்ட். So arguments for reforming the 7th schedule. Initially, that division of list according to center, union, state and concurrent, it is based on Government of India Act 1935. Now, the procedural and the structural part, it is based on the Government of India Act 1935. So Britishers, they would have had some intention why we should keep that subject under the union list, why we should keep this under the state list. They would have had some intention, but இப்போ வந்து it should reflect the present day reality. ஸோ அதனால வந்து review and assessment of the subjects mentioned under the center and state list வந்து we should look into அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த டைம்ல மேஜர் இது என்னன்னா ஃபியர் ஆஃப் செசேஷன். இஃப் வி கிவ் டூ மச் பவர் டு ஸ்டேட், they themselves would feel that okay, we are some independent autonomous unit, so let us go away from the union அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்துட போகுதுன்றதுக்காக this fear of secession made the center to keep around 100 list, 100 subjects, more than 100 subjects are there in central list, only 55 or something is there in the state list. But நம்ம ஆனா வந்து we keep on saying that India is a federal nation, but without, and even the financial powers of the state are very much curtailed. இது எல்லாமே எதுக்காகனா because at the time of partition, the fear that constitutional makers had in their mind is that we should not give 1% chance to states that to get away from the union. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல கூட ஃபீல் ஆகிடக்கூடாது யூஆர் அந்த இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட். ஸோ எல்லாமே எதுக்குன்னா தே ஷுட் நாட் கோ அவுட் ஆஃப் த யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. அந்த மைண்ட் செட் தான் அப்போ இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஈவன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் தட் வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் இந்தியன் யூனியன். ஸோ இப்போ வந்து மேபி அந்த அளவுக்கு வந்து சென்டரே எல்லா பவரும் வச்சுக்காம ரதர் தேன் டீசென்ட்ரலைசேஷன். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷனை இனிஷியேட் பண்ணலாம் இப்போ ஆஃப்டர் 75 years ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஒரு சில ஃப்ரெஞ்ச் ஏரியாஸ்ல வந்து ஸ்டில் தட் அந்த சக்சஷனிசம் வந்து அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு. பட் ஓவரால் வி ஆர் ஃபீலிங் தட் இந்தியா இஸ் அ ஒன் சிங்கிள் பொலிட்டிக்கல் யூனிட். இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்பிஜி இரா அண்ட் டிஜிட்டல் ஏஜ் அண்ட் அர்பனைசேஷன். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி மேபி வி கேன் ஹாவ் அ ஷிஃப்ட் இன் சப்ஜெக்ட்ஸ். And flexibility and responsiveness, maybe only during the time of pandemic the health will be taken over by the center, but other than that அந்த மாதிரி ஒரு flexibility, something like that, ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்தா maybe the states will feel that yes, we are having ஒரு adequate regulations or subjects நம்ம கிட்ட இருக்கு, so we have more responsibility ன்னு சொல்லி states will feel.
அதர்வைஸ் எவ்ரி இஷ்யூ வந்து சென்டர் தான் அந்த டிபெண்டன்சி வந்துடும். And even the center cannot have a role in each and every state, because each and every state will be having a different realities. Maybe pandemic na it needs a uniform coordination, but regional health issues will vary. ஒரு சில ஏரியால இப்போ சிக்கிள் செல் பர்டன் ஒரு ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்கும். ஸோ இன் தட் ஏரியா இட் நீட்ஸ் a differentiated approach. ஸோ அதனால வந்து மேபி flexibility and responsiveness கொண்டு வரணும். அதுக்காக we should have a change over the subjects in 10 schedule. And addressing overlaps and ambiguity. ஸோ இது வந்து எங்க நடந்ததுன்னா, when center passed formulas, அவங்க ஃபார்முலாஸ் பாஸ் பண்ணும்போது they were having many debate that whether center is having a right in enacting this formula. ஏன்னா அவங்க என்ன ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்னு ஏதோ ஒரு ஒரு சம் ப்ரொவிஷன் வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல வந்து இருக்கு. அந்த ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்ல வி கேன் ஹாவ் அ, ஏன்னா ஜென்ரலா வாட் த ஸ்டேட்ஸ் தாட் டில் 75 இயர்ஸ் என்ன அவங்களோட மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா, அக்ரிகல்ச்சர்ல எனி ரிஃபார்ம் கொண்டு வரோம்னா இட் வாஸ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ், அப்படிதான் இருந்துச்சு. வென் சென்டர் brought in ஃபார்முலாஸ், தே வர் ஷாக்ட். என்ன இது அக்ரிகல்ச்சர் அப்போ நம்ம லிஸ்ட் தானே அப்படின்னு அவங்களுக்கே ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. பட் சென்டர் செட் தட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொவிஷன் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் விச் இஸ் மென்ஷன் அண்டர் தி சென்ட்ரல் லிஸ்ட் வி ஆர். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ப்ரொடெஸ்ட் நடந்து அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் டன் அவே வித். அண்ட் லேண்ட் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஸோ லேண்ட்ல எனி ரிஃபார்ம்ஸ் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப டஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ லேண்ட் அந்த மானிட்டைசேஷன் அண்ட் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், டிஜிட்டல் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கொண்டு வரது. இந்த வருஷம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களே. ஸோ லேண்ட்ல மேபி எனி இப்போ லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு அதை வந்து மேபி சென்டரோட இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சென்டர்ல இருந்தா மேபி இன்டர் ஸ்டேட்ல ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குதுன்னா இட் வுட் பி வெரி ஈஸி. ஸோ அந்த மாதிரி தே வுட் கன்சிடர் சம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, கன்சிடர் சம் அரைசிங் எவால்விங் சுச்சுவேஷன்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் ஹாவ் அ சேஞ்ச். அண்ட் இந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங், இ ரெகுலேஷன் ஆஃப் அந்த இ கேமிங், அது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்றது யாருன்னு இன்னுமே தெரியல. ஈவன் அவர் தமிழ்நாடு கவர்னர் வை ஹி இஸ் ரிஜெக்டிங் திஸ் ஆன்லைன் கேம்பிளிங் அந்த பேனை வந்து வை ஹி இஸ் ரிஜெக்டிங்னா, he is telling that the states are not having the power under the constitution. So it is the duty of the center now, he is telling, but we do not know whether definitely it will come under center illa state and solli namak theriyadu. So in the online gaming gambling adu and issue poradume, this is the reason we do not have a clear cut subjects. And one of the reason to arguments for நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, again what I said is state autonomy. So now the states are not focusing on development only. So இப்போ வந்து they are not asking for coming out of a union. So அந்த மாதிரிலாம் இப்போ the sentiments have been faded away. So இப்போ வந்து if we give the state autonomy, definitely they will do better அப்படின்றது தான் அந்த USA model. States are having so many powers, so they are able to take care of their regional issues and regional problems. And this will promote cooperative federalism. இன்னும் கொஞ்சம் it will promote cooperative federalism. Arguments against maybe இதுல ரொம்ப எழுத முடியாது. Just for the sake of writing you can write. ரொம்ப கொடுத்தா அந்த national unity issues தேவையில்லை, பட் somehow we have to write, no. லாஜிக்கலா இல்லைனா கூட sometimes any state can have that feeling. ஸோ அதனால வந்து just you can mention, பட் நாட் தட் கம்ப்ளீட்டா இது வந்து இது பண்ணா இது. ஏன்னா மேல வந்து நம்ம எல்லாமே ஸ்டேட் ஆட்டானமின்னு சொல்றோம், கீழே அகைன் இட் வில் த்ரெட்டன் நேஷனல் யூனிட்டின்னா மேபி அங்க பெர்சீவ்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சென்சேஷன் அந்த மாதிரி ரொம்ப லைட்டர் நோட்ல சொல்லுங்க. ரொம்ப டோன்ட் மேக் இட் மோர் ஸ்ட்ராங். நீங்க இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் அகைன்ஸ்ட் எழுதுறதுலேயே உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து எக்ஸாமினருக்கு தெரிஞ்சிடும், வெதர் யூ ஆர் ஃபார் ரிஃபார்மிங் 7th ஷெட்யூல் ஆர் யூ ஆர் நாட் ஃபார் ரிஃபார்மிங் 7th ஷெட்யூல் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் எனி கோஆர்டினேஷன் சேலஞ்சஸ் வரும். ஸோ அகைன் அது எல்லாத்தையுமே, பட் இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஒன்லி, இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. அது ஒரு சேலஞ்ச் வரும். மேபி வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு நிறைய பவர் கொடுக்குறப்போ, நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறப்போ திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்டர்ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூஸ்லாம் வரும். பட் தட் ஷுட் பி சார்ட்டட் அவுட் பை த சென்டர். இது எல்லாமே ஒரு மேக்ஸிமம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகைன்ஸ்ட்ன்றது காட்டிலும் இதை ஒரு சேலஞ்சஸாக சொல்லலாம் நீங்க.
And it is not that you have to give only subjects மட்டும் கொடுத்துட்டா போதாது. அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு they should have a necessary financial backup. ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸும் நிறைய கொடுக்கணும். ஸோ டாக்ஸேஷன் பவர்ஸாக இருக்கட்டும், எனி நியூ இப்போ கிரிப்டோ கரன்சினா இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து we have to adequately give them financial power. ஸோ சேலஞ்சஸ், ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் என்னவா இருக்கணும்னா போத் ஈவன் ஃப்ரம் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட், அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ மைண்ட் செட். ஸோ சென்டருக்கு வந்து ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் மச் பவர் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோவை மேபி தே வுட் நாட் ஈஸிலி தே வுட் நாட் கிவ் அவே. பட் திஸ் குட் பி ஒன் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேலஞ்ச். பொலிட்டிக்கல் வில் இருக்கணும் ஃபார் ரிஃபார்மிங். இது வந்து these are the recommendations of a few commissions. Venkatachalya and Punchi commission, they said that consultation and restraint by the central government with respect to concurrent list. So concurrent list la any law, if it is going to be made by central government, they should necessarily consult the states before enacting such a law. இது எல்லாமே எதுக்காகனா டு ப்ரொமோட் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அண்ட் சர்க்காரியா கமிஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் வேல்யூ அடிஷன் யூ கேன். பட் ஆப்வியஸா வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கமிட்டியுமே வந்து கம்ப்ளீட்டா 7th ஷெட்யூல இப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த ஒரு கமிட்டியுமே இல்லை. அங்கங்க பெரிஃபரலா வந்து தே வுட் ஹவ் மென்ஷன் செகண்ட் ஏஆர்சி அண்ட் வெங்கடச்சல்யா, சர்க்காரியா அண்ட் என்கேசிங் ஆல்சோ ஹி ஜஸ்ட் மென்ஷன்ட் அபவுட் ரிஃபார்மிங் 7th ஷெட்யூல். பட் எப்படி என்னன்றதெல்லாம் ஹி டிட்ன்ட் சே, just he mentioned. So conclusion வந்து it should reflect the contemporary socio-economic realities and furthering the state capacity, promoting the overall development as usual. என்னென்ன போட்டு எழுதுவோம். ஓகே, மேபி இன்னைக்கு டே சரியில்லையான்னு தெரியல, ரொம்ப எல்லாருமே ஓகே. பட் திஸ் இஸ் த எசன்ஸ். சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஐ கேன் டெல், பட் இட் வில் அகைன் பி லைக் ஏ கிளாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ளூ பிரிண்ட். உங்களோட வே ஆஃப் ரைட்டிங், இஃப் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் 80 to 70%, if it is reflecting this, you are doing good. Okay, thank you. என்னம்மா? ஓகே ஓகேம்மா, இதெல்லாம் ஒரு இஷ்யூமே இல்லை. இன்னும் இதை விடலாம் பயங்கரமா எழுதுவாங்க, இன்னும் வேகமா கூட எழுதலாம். நோ இஷ்யூஸ்.